Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Halo, saya Sheila Majid dan anda sedang mendengarkan Shock Celebrity Podcast Sheila Majid. Bagaimana kehidupan saya membesar dan dari mana datangnya cinta kepada muzik. Sebenarnya saya telah dieksposkan dengan muzik daripada umur yang sangat-sangat muda. In fact, actually, I am the youngest of 8 in the family. Dan adik-beradik saya memang suka muzik. Jadi bila bangun pagi tu mestilah ada rekod yang berbunyi lagu-lagu genre muzik yang mereka gemar. Dan saya dibesarkan mendengarkan genre muzik yang bermacam-macam. Daripada rock, R&B, from the swinging 60s, Doris Day, tu semua kakak-kakak saya lah ya. So, minat muzik tu dah memang ada. Dan saya dihantar piano lessons dari umur saya 4 tahun. Meaning I went for piano lessons first before I went to kindergarten. Dari kecil saya suka menyanyi. Asyik menyanyi aja, you know. So masuk sekolah, masuk choir dan segalanya. So basically the artistic side of me lebih menyelah daripada the academic side. Dan waktu umur saya 17, tahun tu saya nak duduk peperiksaan SPM. Dan saya ingat lagi waktu itu beberapa bulan sebelum tu saya pergi parti seseorang kawan. Dan dulu memang kami selalu main piano. Saya main piano menyanyi di parti tu dan banyak kawan-kawan pun memberi saya encouragement ya. Tapi waktu itu saya tak tahu yang ada orang-orang dalam industri muzik di parti tu. Dan setelah selesai besok tu abang saya dapat panggilan telefon mengatakan bahawa ada orang-orang di dalam industri muzik ini, mereka minat dengan suara saya dan mereka nak mendengar macam mana suara saya di dalam studio rakaman. Because you know, to sing live and to sing in a recording studio is two totally different ball game tau. Tapi masa itu saya tak berani nak minta kebenaran daripada arwah ayah saya kerana I know for a fact he's going to say no. Because firstly, my SPM is coming. And my father is an academic man, you know. He was an Oxford graduate. So adik-beradik saya semua macam biasalah pergi sekolah, pergi college, pergi university. Tiba-tiba yang bongsu ni, you know, and a girl, for me to want to go and tell him that I want to try and do this, of course that old man will freak out lah kan. So saya kena strategize, ya, macam mana nak buat ni sebab minat memang ada. Dan saya tahu bahawa saya bukan jenis yang suka belajar. Although my father says I should be a lawyer sebab dia kata saya pandai cakap. Tapi kalau saya fikirkan la ilah Allah, bertahun-tahun nanti saya nak kena ambil buku-buku berabuk tu, nak refer back the cases, I think I'm not cut out kan. Saya cakap dengan orang tu, boleh sabar tak? Tunggu, biarkan saya habis my SPM dan dalam masa menunggu keputusan tu, mungkin time tu lah kita boleh masuk studio and do my vocal test in the studio. So they said okay, they will wait. And then the rest is history lah. So while I was waiting for results, saya beranikan diri pergi ke arwah ayah saya. Saya mengatakan, boleh tak saya cuba? Sebab he knows I love music and he knows I'm always singing. So at that time dia kata, okay lah, sementara tak ada apa nak buat ni, you know, maybe this will fill your time. So then saya masuk studio. Saya buat demo recording of my voice. Tapi yang saya tak tahu rupanya dalam studio waktu itu ada seseorang local label. And local label tu nama dia Titra. And that owner heard my voice and he immediately say, you know what, I want to sign her up to do an album. Wah, saya happy lah. Sebenarnya waktu itu saya tak adalah nak fikir macam, oh, I'm going to be a star ke apa ke. To me, I'm just so happy to have my voice recorded in a cassette. Macam kita pergi karaoke sekarang ni, semua nyanyi, you like to hear your own voice, right? So bagi diri saya, dia takat itu je lah. Oh great, I'm going to have my voice in the cassette. So I signed up with Titra and then we came out with the first album, which was Dimensi Baru. And dalam album tu ada lagu Pengemis Muda. Yes. So Pengemis Muda became a hit and it created a lot of awareness lah. Dan dari situ an international label EMI datang and interested to buy over the contract from Titra, and that's how I became an EMI artist. And then album MOC keluar, album pergi Indonesia, dan the rest is history lah. In between tu tak ada kerja apa-apa tau. It's like macam Allah tu dah buka jalan. Like right after my studies, you know, I did this demo recording, I got a recording contract, and then that's how it is. Alhamdulillah, yeah. Actually, you know, to record the album was
very exciting experience, pengalaman yang cukup exciting bagi diri saya, because ia satu pengalaman yang baru, because all the time saya nyanyi kat sekolah, and nothing is recorded. Dan saya dengar lah orang cakap dekat saya, oh you can sing, but I have not gotten my voice properly recorded. So waktu masuk studio tu, to me it's more enjoyment, tak ada pressure langsung macam I have to do this properly, I have to do like this, tak ada. It's just that I just love to sing. So you give me a song and then I look at the lyrics and then saya cuba menjiwai lagu tu. Tapi kalau dengar saya punya album pertama tu, ya Allah, kalau saya dengar balik, saya pun sebenarnya memikirkan, ya Allah, macam mana saya menyanyi macam ni, main nyanyi je macam tak ada feeling, Tapi pengalaman yang paling bagus tentang rakaman secara dulu, kalau nak dibandingkan dengan sekarang, dulu you have to sing that song until you get it perfect. There's no cut and paste. So kalau line tu pitching tak betul atau macam pronunciation tak betul, kalau tak betul 100 kali lah kita kena buat. And then chorus, semua chorus kita kena nyanyi. Meaning tak adalah kita dah nyanyi satu chorus tu perfect dah sudah, lepas tu kita paste je kat bawah-bawah tu kan. So that was good training for me, because as soon as we finish that new song, kita keluar studio, kita dah boleh perform dah lagu tu. We already know it by heart sebab dah buat 100 kali kan. So that to me is actually very good training lah. Sekarang ni senang sangat buat recording kan, sekejap je dah siap, tapi you tak hafal lagu tu. Tu dia punya perbezaan lah. Sebenarnya kan lagu Sinaran tu saya dengar in a song competition. Waktu itu kalau tak salah saya, it was the first macam music lah, if I'm not mistaken So lagu tu tak menang sebenarnya. I think lagu tu dapat nombor 2. Dan waktu saya mendengar lagu tu, saya dah tertarik dengan melodi lagu tu. Saya memang jenis macam tu. I like songs with strong melodies. It's very catchy. So sebabkan dia tak menang, so I actually said, why don't we take that song and we record it? Sebab lagu tu tak pernah dirakamkan lagi kan, sebabkan dia masuk dalam pertandingan lagu. So kita ambil lagu tu dan kita rearrange and kita rakam, and then kita masukkan dalam album Emosi. Dan Alhamdulillah ia mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa sampai hari ini. In fact today actually I'm quite grateful that the new DJs, the young DJs are playing Sinaran and remixing it in all their events. That somehow ada ia memberi nafas baru kepada kerjaya saya. Sebab sekarang budak-budak muda pun dah kenal dengan lagu Sinaran. The song was already known. Masa saya pergi Jepun, lagu tu dah memang dikenali. Jadi dia punya sambutan tu bila saya menyanyi Sinaran tu memanglah menggalakkan kan. It was very encouraging. Dan sebenarnya kan saya ni dari muda dulu suka nyanyi. So tak terfikir pasal benda-benda yang lain. I mean I never thought about macam I have to do it this way, I have to strategize macam ni. Tak ada. It's just, to me, it's just go out there, perform, enjoy it. InsyaAllah when you enjoy what you're doing, the vibe is going to get to the audience that's watching, and then they will enjoy it too. And when they enjoy, their vibe gets back to you. So it's a two-way thing, when you perform. So I love performing Sinaran. Well actually kalau nak ikutkan sekarang ni, saya dah perform lagu Sinaran tu dah 10 juta tak berapa kali dah lah kan. Kadang-kadang bila saya nyanyi tu, orang minta Sinaran, saya rasa macam alah lagu ni lagi sekali. But that's my lagu rezeki and I mustn't complain. Yelah, saya faham kalau kata for example kita tengok penyanyi yang kita suka lah dan dia ada hit song, walaupun hit song tu dah 50 tahun, tapi kalau dia dekat depan mata kita, dia tak nyanyi lagu tu, rasa macam where's that song? You know what I mean? Mungkin dia dah muak nyanyi lagu tu, tapi kita masih nak dengar. So that's why to me it's like singing Sinaran is macam part and parcel of Sheila Majid. If I don't sing Sinaran, rasa show tu macam tak sah lah. Bagi peminat lah. Okey semua, nantikan episod akan datang. Ada banyak lagi cerita dan pengalaman menarik yang akan saya ceritakan.